Maupay nga aga. Kami ni Shanta and I, makato kami dito sa Cebu. It's 5:30 in the morning and someone's playing Christmas music really loudly. Makarangit, malingog-ngog, muray ahod. Oh, yan. Ito, Amon ito traffic enforcer, mga batala. Traffic enforcer. Yay! Naanata diri sa Ormoc. Bisaya mode na. Bisaya mode. Ay, Sige, hello Bisaya na ta. boy! Kumusta ka man diya, day? Kira ko, ano Dong gani. Waray mode lang gyapon si Shanta. So si Shanta, nangita siya og wedding venue para sa amo ha. Buad mi karon sa wedding venue namo dito sa Cebu. Tara na. Sakay na tag super cut. Super cut. Naanata dili sa Cebu. Muadto man mi dito sa templo pa. Templo sa Mormons. Dito muadto na ta sa templo oy. Kay dito mi magmenyu oy. Nindot ta. Yung pangalan, uy. Diba ingon na sa Bisaya. Dunay oy. Ambot sa akong uyap oy. Ano na bibi? Dito kita magmenyu. This here is the Cebu, Philippines temple for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Shanta and I will get married inside here, and we believe that once we are sealed inside, we will be together for time and all eternity. Apart from our wedding inside the temple, we'll also have a ring ceremony at a place called Chateau de Busay. We got to go visit the wedding planner to sort it all out right now. Nanata dere sa wedding planner. Hello, Miss Van. You're So ikaw booking- di ay si Miss Van. Yes. Oh wow. Kadindot. You speak good Cebuano. Siyempre. Hindi na siya. Dili pwede mabaligya. Okay, so you're booking for the premium package of Chateau de Busay. Is this a Christian wedding? A Christian wedding? Yes. Kay gikan may temple, Mormon. Okay. You booked for the upper garden or the lower garden? Lower. Yeah, lower down. So the waterfalls. Yeah. Guwapa kaayo eh. Bito. Tapos na kang Miss Van. Salamat kaayo ha. Salamat kaayo sa inyong tabang namo. Ay, nalasing sa YouTube. Ala, mo sa YouTube. Basin ma-discover ka mo diya sa YouTube. Okay, so we're gonna go back in time 1 week to when we went to Chateau de Busay. Ready and go. This here is Chateau de Busay, Cebu. It's where we'll be getting married and holding the reception after our temple sealing. And of course, before every wedding, there's always the prenup shoot. Ikaduha nga prenup shoot natin. Gonzales ang technique. Ganun. Kanina.